went to march, and I was in the fourth row on the bridge. We're standing and waiting to go in behind Austria. Hey, Aussie, Aussie, Aussie! And then we sort of heard some noises and some cracks, and then the bridge fell. ערב טוב לכם מאצטדיון רמת גן, חי מנחם הרואות. חלק מן הגשר שמחבר את פארק הירקון עם הכניסה המערבית לאצטדיון רמת גן התמוטט כאן לפני דקות אחדות. 25 שנים עברו, והזיכרון של סאם, חבר המשלחת האוסטרלית למכביה ה-15, אינו מרפה ממנו. My wife came. She didn't know whether I was alive or dead. I don't know if you saw how emotional my wife gets whenever she talks about it. And now that she's here, it's even worse. הגשר התקפל לתוך הירקון ומחץ תחתיו ומצדדיו כמה מחברי המשלחת האוסטרלית. הריחות שעלו מן המים המזוהמים של הירקון עדיין חריפים. הצעקות, הפחד והדאגה לילדים שרגע לפני כן היו לידו ורגע אחרי כן נעלמו. I realized that my two sons were also on the bridge and they were supposed to be behind me, but other people pushed in. Both our sons ended up in the Yukon River. Kept saying, I've got to get back, I've got to see how my children are. Luckily they didn't swallow the water and both were injured. The filthy water, you mean? Yeah, with the filthy water, yeah, for sure. And it's the worst thing that's ever happened in our life. זה נרשם כאחד האסונות הקשים בספורט הישראלי, אסון המכביה ה-15. אני יכול לומר לך שיש הרבה פצועים, אני יכול לומר לך שיש כמה הרוגים, אני לא יכול לנקוב במספרים. המחיר היה כבד, 4 הרוגים, 69 פצועים. This was the balagan. This I remember. It gets worse. There was complete chaos. People pulling them out. And that's what I. And there's a person. You know, you just got to grab this person and get him out. People were hanging on because underneath them, unfortunately, were the people who were either injured very badly or died. How do you feel? You know, when I see it, it's awful. I mean, look, he's probably standing on someone. He's actually probably standing on someone. And that's what I do remember. I remember that absolute panic. We can talk our way through every minute of that night. Because we remember that. That bit, we remember a lot of it. את חברי המשלחת האוסטרלית פגשנו כמה שעות לפני טקס הזיכרון לקורבנות האסון. כמה מחברי המשלחת היו חברים במשלחת של המכביה ה-15. What is the strongest memory you still carry from that night? Seeing a body bag, seeing Greg. Yeah. I knew him. And then at 4 in the morning or some ridiculous time, we went to a press conference and they told us that we'd lost another friend. הם מקפידים להגיע לכאן כל מכביה, גם כדי לזכור, גם רצון שלהם להמשיך הלאה. 4 people died, many people were injured and mentally scarred for life. But we're back 25 years later. We love Israel. We love the people. We didn't blame the people of Israel. The people of Israel, the few nights after, were fantastic. We got back to Makabia that night and there were Israeli people lined up ready to give blood because that's what you do here. We need to stay positive, and we are positive. At the end of the day, you can only hold a grudge for so long, and you've got to move on. At the end of the day, Maccabi is bigger than what happened 25 years ago. You do have to get on with your life, and I'm still competing. You're still competing? Yeah, it's my 9th Maccabiya, number 9. ובחזרה לאותו היום, ב-14 ביולי שנת 97, ועוד כוחות החילוץ מנסים למשות את חברי המשלחת האוסטרלית מהירקון. בפנים, בתוך אצטדיון רמת גן, החגיגה נמשיכה, הקהל לא ידע מאומה על הדרמה המתחוללת בחוץ. המנהלים של האירוע די נבוכים מטבע הדברים בעקבות מה שקרה כאן. הכרוז טרח להודיע שחל עיכוב בפתיחת הטקס.
נשיא המדינה שהיה אמור להיכנס חגיגית בשיירת מכוניות נכנס רגלית הישר מאזור האסון. אני באופן אישי חייב לומר שיש כאן בעיה גדולה לקיים את הטקס הזה. על כר הדשא הייתה התייעצות מהירה. לדעתי צריך ראשי המשלחות עם הדגלים שיכנסו, שאר הספורטאים עם אוטובוסים ייכנסו וישבו ולהתחיל בטקס. בעצת הנשיא המשיך הטקס כרגיל עם שינוי אחד, המשלחות לא יצעדו פנימה. בכבוד רב מכריז על פתיחת המכביה ה-15 ובהצלחה לכולם. We heard the music and we were... Yeah, we knew, we heard the music, but we were so focused, I think, then on what was going on. It was like we didn't matter whether the ceremony had started. But we wondered why the music was on. Yeah, we did. Like we did. We were like, what's going on? It was only later that we understood that in order to not create a panic amongst the crowd within the stadium, that they had to effectively put on a show. In hindsight, it's actually a good thing that they did, because if there would have been a panic, some of our parents, our friends, our whatever, would have come running and would have created more of a balagan. אנחנו נמתין עד שתהיה לכם אינפורמציה. זה לא במקום. וזה היה רגע מכונן של המכביה הזאת. המארגנים הקדימו את פרק יזכור שאמור היה לסיים את טקס הפתיחה. Let us remember. Let us not forget. אירוניה אכזרית ביותר של הגורל. מחר, כמו אז לפני 25 שנים, באותו יום ממש, חמישי באותה השעה, המשלחת האוסטרלית עם 570 חבריה תצעד אל עבר אצטדיון רמת גן לעוד מכביה שכולה זיכרון, גאווה ורצון עז לנצח. My wife was 6 months pregnant with a child of mine. I have brought that child back to Israel for a Maccabiah to play in football or soccer. I brought another child back to play in cricket, junior cricket. You've got to move on. You can't keep a grudge forever. The memory is always there. And to see some of my own teammates die, it's pretty sad.